revered guests, and beloved bhaktas. On this sacred occasion of the 750th Avatar Jayanti of Sant Shri Dnyaneshwar Maharaj, let us commence with the national anthem, followed by the Tamilta Vivayathu. जनगण मन अतिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाता जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போலனை துலகும் இன்பமுத எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. As we gather on this auspicious occasion, we also bow our heads in remembrance of Sri La Ganesan, Honorable Governor of Nagaland, who has completed his earthly journey. I request everyone to remain standing and join in 2 minutes silence as a mark of respect. Ram Krishna Hari. ராமகிருஷ்ண ஹரி. வரவேற்புரையாற்ற திரு பஞ்சாபகேசன் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். I now invite Sri Panjabakesan to kindly deliver the welcome address. The guests, respected His Excellency, Honorable Governor of Tamilnadu, Shri R.N. Ravi Governor, revered saints, gurus, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is with immense reverence and humility that I stand before you today
to welcome you all to the 750th Jayanthi Mahotsavam of Vishwa Shri Dnyaneshwar Maharaj, an extraordinary celebration of the life and message of one of the greatest spiritual luminaries of Bharat. Sant Dnyaneshwar Maharaj was born in 1275, illuminated the world with his wisdom, compassion, and devotion in a life that was as short as it was profound. Attaining Sanjeevana Samadhi at Alandi at a very tender age of 22, he left behind a priceless spiritual legacy. Most notably, the immortal commentary on the Bhagavad Gita, affectionately called Dnyaneshwari, which continues to inspire countless speakers. In his vision went beyond personal liberation, embracing the upliftment of society. His teachings, crossing barriers of region and creed, have inspired humanity for over 7 centuries with undiminished relevance. This Mahotsav is being conducted under the spiritual guidance of Adhikari Shri Tukaram Ganpati Maharaj, ably assisted by Uttaradhikari Shri Raghunath Das Maharaj of the Vishwa Varakari Samasthan, Kadayanallur. Their devotion, foresight, and tireless organizational efforts have enabled us to come together in the spirit of unity and devotion, observing this sacred occasion with due sanctity and discipline. I wish to make one small deviation from the note that I have already prepared, and I'm giving it to you. The people who have gathered here, they are all Tamilians who have no idea of Marathi, either the script or the language. It is with our gurus in Tukaram Ganpati Maharaj and Raghunath Das Maharaj, who have taken it to place by place, village by village, city by city, state by state, and now it has become a Vishwa Varakari Samasthan as the. So that is why I had taken this. I said it has been their tireless organizational efforts, Honorable Governor. We are deeply honored by your gracious presence. You have consented to be with us today and bless the proceedings. Sir, your presence here is not only a source of encouragement to all gathered here, but also a reaffirmation of the enduring relevance of Sant Dnyaneshwar's universal message of harmony, humility, and above all, service to humanity. We also extend our respectful welcome to the eminent dignitaries seated on the dais, and of course, off the dais also. Respected leaders, devoted Parivar members of the Vishwa Varakari Samasthan, and our honored guests, whose participation adds both dignity and warmth to this gathering. The Varakari tradition, of which Sant Dnyaneshwar Maharaj is a shining exemplar, in today's world, his message remains a guiding light for unity and compassion. As we commence today's program, the Dnyaneshwari Parayan, which we recently completed, the Pravachans, the Hari Kirtans, and Dindi, that is the procession, let us remember the timeless values Sant Dnyaneshwar lived by and draw inspiration to walk the path of love, harmony, and selfless service. Thanking you all. Jai Jai Ram, Krishna Hari. Thank you, Sri Panjapai Sri. He is a revered Vedanta scholar, inspiring educator, and torchbearer of Vedic wisdom. He holds a doctorate in yoga from Vyasa University and a master's in management from SIMS Pune. He is the founder of Web of Life Makers, also known as Webolim, and author of monumental works on the Ramayana and Rig Veda. Dear all, it's my honor to invite our esteemed Dr. Sri Ranganji to bless us with his enlightening words. Honorable Governor, under the respectful
dignitaries and the bhaktas. I am talking in English now for a common understanding. Sorry to do that. About our book, that is Jnanottara Bhakti. It's a very interesting and engaging text regarding the great Shastra Dnyaneshwari. In this we see how the sadhana bhakti culminates in jnana and jnana culminates in bhakti. It is not that we give up jnana and go to bhakti, but bhakti based on jnana is dealt in the whole of the literature. One more thing about it. If we compare this Jnanottara Bhakti with our nation, since our Honorable Governor is here, I just want to have a comparison of Jnanottara Bhakti with our nation. Nation is the soul, nation is the reality. And we have various states. Is it right to understand that states are different from nation? Tamilnadu is separate from nation. Andhra Pradesh is different from nation. If we have that view, it is very dangerous. They all are parts of our nation. In one way, it is right. Geographically, these states are parts of our nation. And these states are the daughters of our nation, India. But philosophically speaking, they are not even daughters. All these states are various avatars of the single nation, India. Various incarnations. Is there any difference between Rama and Narayana? Narayana incarnates as Ramachandra. So, we don't see, we neither say that Rama is the son of Narayana, nor we say Rama is different from Narayana. Rama or Narasimha or Trivikrama, they are the incarnations of the one Narayana, Lord Narayana. In the same way, these states, Tamil Nadu or Andhra Pradesh or Karnataka or Maharashtra, they all are one with India. These are all these mothers, Telugu, Tamil, and Bengali, all these mothers are the incarnations of Bharata Mata, one Bharata Mata. Why I am telling this? Just you compare this with that. When we go to the depth of Jnanam, we see all beings as one. Even though we see all beings as one, all beings as the several manifestations of one divine, after getting this Jnanam in Dnyaneshwari, there is something special for the devotees. Even after getting that Jnanam, one understands oneself to be the devotee of Bhagavan. That's a very interesting thing. It is not by giving up that Jnanam, one gets involved in devotional services, one enters into the devotional services, or one is continuing his devotional services to the divine, even after getting Jnanam, about which Sant Dnyaneshwar is talking. Jai sada miyachi athile, maziya seva jiyale, ka atmabodhe to phale vitarag je. And the book which is going to come now, the thesis or the exploration in Dnyaneshwari, this book quotes this passage of Sant Dnyaneshwar Maharaj, which occurs in Bhagavad Gita, Janma karma cha me divyam evam yo veti tattvataha tektva deham punarjanma naiti mameti sorjuna vita raga bhaya krodhaha manmaya mam upasritaha bahavo jnana tapasa puta madbhavamagataha. And as a commentary of this shloka comes this passage in Dnyaneshwari,
Jay Sada Miyatsi Athile Mazia Seva Jiale. After merging into the pure consciousness, the infinite, Ka Atmabodhe Te Topale, Vitaragaje. After transcending the clutches of strong attachments and aversions, one merges. After merging into that infinite consciousness, also one can prefer, it is a choice, one can prefer to serve the divine. Also the mankind. Okay, that's a very interesting thing. Serving the mankind is karma yoga and serving the divine is bhakti yoga. Both bhakti yoga and karma yoga can continue even after merging into the infinite divine. This is what we see. Husband and wife are not different. Something Dnyaneshwar says. Arjuna gato bhakta, totsi yogi totsi mukta, to vallabha mi kantu aisa padiye. This is a wonderful passage. Husband and wife are not different. Mahalakshmi and Narayana are not different. Yet, Lakshmi continues to serve Narayana. Of course, Narayana also continues to serve Mahalakshmi. They are mutually serving, mutually giving. That is why they are one. In the same way, the relationship of a devotee and the divine lies under service. The oneness of divine and devotee lies under service. This is called as Kalpita Dvaita, Swecha Kalpita Dvaita. Voluntarily, we develop this dualism based on non-dualism, which is the core philosophy of Dnyaneshwari. In fact, Dnyaneshwar Maharaj and Panduranga Vithala, they are not separate, they are one. Still, Sant Dnyaneshwar is composing songs in Viraha Bhava with Panduranga. These are all wonderful examples of this Kalpita Dvaita. So many things are there regarding, and one more thing, with this let me conclude. In this book, regarding this Kalpita Dvaita or Bhakti after Jnana, Jnanottara Bhakti, a devotion after the self-knowledge, how this also is pan-Indian, this dimension is brought in this book. In Tamilnadu, the great saints like Tirumular and Alvars and Acharyas, and also in Bengal, Krishna Chaitanya Mahaprabhu, and starting from Bhagavatam, everywhere we see the devotion after self-knowledge. That is what we see. The same is there in Dnyaneshwari also. Therefore, Dnyaneshwari is not a separate text. It is consistent with the whole of Bharata Mata. And whatever is echoed everywhere in India, this Jnanottara Bhakti, starting from Alvars, Nayanmars, Tirumular, up to the Himalayas, the same thing exists in Dnyaneshwari text also. That this pan-Indian spirit of Jnanottara Bhakti is reflected in this book. He quotes from various literary works. So, we are very much happy with the book and also to participate in this function where this book is getting released. I take this to be a very great delight. Dhanyavadaha. Thank you, Dr. Ranganji, for that enlightening speech and setting a beautiful tone as we move forward in our program. He is the Adhikari of Vishwa Varakari Samasthan. He has dedicated his life to spreading the teachings of Sant Shri Dnyaneshwar Maharaj, Sant Tukaram Maharaj, and other revered saints, guiding thousands on the path of Nama Sankirtan and Bhakti. Renowned for his flawless Marathi, heartfelt Tamil explanations, and soulful Hari Kirtans, he has carried the flame of devotion across India and to many countries worldwide. Let us welcome with folded hands Sri Guru Tukaram Ganapati Maharaj for his Anugraha Bhashanam. Vishwa Varakari Samasthanin Adhikariyum, எங்களை பக்தி மார்க்கத்தில் வழிநடத்தும் குருவுமான ஸ்ரீ துக்காராம் கணபதி மகாராஜ் அவர்களை அனுகிரக பாஷணம் வழங்க பணிவுடன் அழைக்கிறேன். श्री गुरुभ्यो नमः। आज सोनियांसा दिनो वर्षे अमृताचा कनो
ಬರವ ಸಂದ ಸಮಾಗಮು ಪ್ರಕಟಲ ಆತ್ಮಾರಾಮು கிருபா சிந்து கருணாகரு பாப ருக்குமாதேவி வரும். இங்கே முக்கிய விருந்தினராக வந்திருக்கும் கவர்னர் அவர்களையும் எங்களுடைய குரு புத்திரர் ரங்கன்ஜி அவர்களையும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்திலே 4 வேதம், 6 சாஸ்திரம், 18 புராணம், உபனிஷத்துக்கள், 2 இதிகாசம், இவைகள் தான் சனாதன தர்மம். அந்த சனாதன தர்மத்தை விவரிக்க வந்தது தான் நம்மளுடைய அபங்கங்களோ, தேவாரமோ, திருவாச்சகமோ, 4000 திவ்ய பிரபந்தமோ. அதை விவரணம் கொடுப்பதற்காக வந்தது வேத சம்மதமாக, சாஸ்திரத்துக்கு சம்மதமாக. அதில் நம்மளுடைய வாரக்கரி சம்பிரதாயம், நாம் வைத்த பெயர் எதுக்கு வாரக்கரி சம்பிரதாயம், ஆனால் அதனுடைய உண்மையாவுள்ள சம்பிரதாய பெயர் பாகவத தர்ம சம்பிரதாயம். இந்த பாகவத தர்ம சம்பிரதாயத்தை பிரகடனப்படுத்துவதற்காக அடியேனுக்கு குரு ஆக்ஞை கொடுத்தார். அவர் சொல்லும் பொழுது எனக்கு மராட்டி தெரியாது. ஆனால் குரு பஜனாசா மகிமா நகலே ஆகம நிகமான்சி அனுபவதே ஜானதி சே குருபதின் சேரிவாசி. அனுபவத்தின் மூலமாக என்னுடைய குருநாதனுக்குடைய ஒரு கிருபைக்கு ஆளானவன்கக்கூடிய ஒரு பெருமையோடு நான் இங்கே நிற்கிறேன். நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்திலே காட்டக்கூடிய வழியை இப்போ இளைஞர்களுக்கு நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும். அதில் ஒரு முயற்சி தான் நம்ம விஸ்வ வாரகரி சமஸ்தான். இந்த சமஸ்தான் மூலமாக இளைஞர்களை நிறைய தயார் பண்ணி ஞானேஸ்வரி அப்படிங்கக்கூடிய கிரந்தம், அபங்கங்கள், பாரதேசம் முழுக்க சந்துக்கள் அவதாரம், பாரதேசம் முழுக்க. ஆனாலும் பிரதேச பாஷையில் முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஏற்றினார் ஞானேஸ்வர பகவான். அது எல்லோருக்கும் ஆனது. அதில் மகாராஷ்டிர தேசத்தில், இங்கே நம்ம தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, ஒரிசா, பீகார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் மகாராஷ்டிரத்துக்கு தான் மகாங்கக்கூடிய வாக்கியம். மகான் ஆத்மா எஸ்ய சகா மகாத்மா. இப்படி ஒரு லைட் நம்முடைய எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் கிடைச்சது. அதில் ஞானேஸ்வர பகவானுடைய ஒரு கிருப்பையினாலே இன்றைக்கி ஒரு திரிவேணி சங்கமம். ஞானேஸ்வரர் பிறந்த நாள், பகவான் கிருஷ்ணர் பிறந்த நாள், நம்முடைய குரு பிறந்த நாள். கதா திரிவேணி சங்கம தேவ ஆணி பக்த நாம தே திச்சை உத்தம. அப்பேற்பட்ட ஒரு நாளில் நமக்கு இத்தனை பேரை நின்று பாகவதாள தரிசனம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சது. வாடுவாயா சுக பக்தி பாவ தர்ம குலாச்சார நாம விட்டோபாசைங்கக்கூடிய துக்காராம் மகாராஜுடைய வார்த்தையை ஞாபகப்படுத்தி இதோடு முடித்துக் கொள்கிறேன். தர்ம கி अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर 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 महादेव. भू माता की, गो माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, पतित पावन भगवन नाम की, भागवत धर्म की, सर्वत्र हरिस्मरणम. हरे नमः. रामकृष्ण हरि महाराज. It's now time for us to felicitate our guests of honor. May I now request Shri Guru Tukaram Ganapati Maharaj and Shri Guru Dr. Raghunath Das Maharaj to felicitate the Honorable Governor of Tamilnadu, Thiru R.N. Ravi. நமது சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவிக்கும் தருணம் இது. தமிழக ஆளுநர் திரு R.N. ரவி அவர்களை கௌரவிக்க நம் குருமார்கள் ஸ்ரீ குரு துகாராம் கணபதி மகாராஜ் மற்றும் டாக்டர் ஸ்ரீ ரகுநாத் தாஸ் மகாராஜ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன்.
I now request Sri Guru Tukaram Ganapati Maharaj to felicitate Dr. Sri Ranganji. I request Sri Guru Dr. Raghunath Das Maharaj to felicitate Sri Chit Shakti Anjali Gadgil Mataji, who continues to inspire countless individuals on the path of spirituality, devotion, and service to the nation through her life and work. Thank you all. He is a distinguished spiritual leader and the Uttaradhikari of Vishwa Varakari Samasthan. His leadership continues to strengthen the global presence of the Samasthan, fostering a community united in faith and devotion. He is not only a source of inspiration to countless devotees, but also an accomplished author of several divine literary works. It's my humble privilege to welcome Dr. Sri Raghunath Das Maharaj to share a few words about the book release. Vishwa Varakari Samasthan in Uttaradhikariயான டாக்டர் ஸ்ரீ ரகுநாத் தாஸ் மகாராஜ் அவர்களை நம்முடைய உரையாற்ற அன்போடு அழைக்கிறேன். अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तिथेनांदतो ज्ञानराजा सुपात्र तया अठविता महापुण्यराशि नमस्कार माजा श्री ज्ञानेश्वरासी सद्गुरुभ्यो नमः. இந்த ஞானோத்தர பக்தி அப்படிங்கக்கூடிய புஸ்தகம் இது நான் சம்ஸ்கிருதத்தில் பண்ணினேன். இந்த புஸ்தகத்தை சம்ஸ்கிருதத்தில் பிஹெச்டி பண்ணினோம். ஞானேஸ்வரியில் டாக்டரேட் பண்ணணும்னா குரு மகாராஜோடைய ஆசை இருந்தது. மகாராஜ் சொன்னார், இந்த ஞானேஸ்வர் மகாராஜோடைய சித்தாந்தம் பண்டிதாலோக்களுக்கு போகணும், அதனால் நீ பிஹெச்டி பண்ணியே தீரணும். அதனால் இந்த பிஹெச்டிக்கு எடுத்துன்னு போனேன். அது ஞானேஸ்வர் மகாராஜுடைய சித்தாந்தம், அது அவதார் புருஷருடைய வாக் சாமர்த்தியத்தினால இந்த தீசிஸ்க்கு கோல்டு மெடல் கிடச்சிது. இந்த வாங்மயத்தை, இந்த சித்தாந்தங்களை எல்லாருக்கும் பரப்பணும் அப்படிங்கிறது மாவுலியுடைய ஆசை. மாவுலி சொன்னார், மராठीच्या नगरी ब्रह्म विद्येचे सुकाळू करी घेणे देणे सुखचीवरी ए देईगा जगा. சனாதன தர்மம் இந்த யூனிவர்சல் சம்பிரதாயம், யூனிவர்சல் தர்மம். சனாதன தர்மத்துக்கு மதமே கிடையாது. யாரும் வரலாம், எப்போது வரலாம். இது வே ஆஃப் லைஃப். யாருக்கு சமாதானம் வேணுமோ, யாருக்கு சாந்தம் வேணுமோ, யாருக்கு சித்த சாந்தி இருக்கணுமோ அவள் எல்லாரும் சனாதன தர்மம் நாடலாம். அதனால் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுங்கிறனால இந்த ஞானோத்தர பக்திங்கிற புக்கை இங்கிலீஷில் சிகாகோங்கிற ஒரு ஊரில் அமெரிக்காவில் ராமகிருஷ்ணன் ஒரு ஸ்ரீ அண்ணாவுடைய பரமசிஷ்யர், அவர் அண்ணாவுடைய கிரந்தங்கள்லாம் நிறைய இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணியிருந்தார். அவர் தான் அடியோண்டிய இந்த கிரந்தத்தையும் சம்ஸ்கிருதத்திலிருந்து அப்படியே இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணினார். அது தீசிஸ் வடிவமாக இல்லாமல் ஒரு புஸ்தக வடிவலாக அப்படி மாற்றி
இங்கிலீஷாக கொண்டு வந்திருக்கார். ஞானோத்தர பக்திங்கிற அந்த புக்கு, ஞானம்னா என்னென்னு முதல்ல தெரியணும், பக்தினா என்னென்னு முதல்ல தெரியணும், அப்புறம் ஞானத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிற பக்தினா தெரியணும். பக்திங்கிறது ஞானத்தை அடைவதற்காக ஒரு பக்தி, அது ஒரு மார்க்கம். ஞானமே ஒரு பக்தியை கொடுக்கும், அது ஒரு இன்னொரு பக்தி. இது பல ரூபமாக இருக்கும். பக்தினால் என்ன பலன்னு கேட்டால் அது ஞானத்தை சொல்லலாம், பக்தியே பலன்னு சொன்னால் அது ஞானோத்தர பக்தி. அதனால் இந்த விஷயங்களை ஞானேஸ்வர் மகாராஜ் வெளிக்கொண்டு வந்தாரே தவிர கண்டுபிடிக்கலை. எதுவுமே நம்ம தர்மத்தில் கண்டுபிடிச்சதே கிடையாது, வெளிக்கொண்டு வருது தான். வேதம் வெளிக்கொண்டு வந்தார்கள், சித்தாந்தம் வெளிக்கொண்டு வந்தார்கள். சத்தியம் எது இருக்கோ அதைத்தான் வெளிக்கொண்டு வர முடியும். கண்டுபிடிச்சேன்னா புத்தி சாமர்த்தியம், அது கல்பித்தம். அதனால் மாவலி ஞானேஸ்வர் மகாராஜ் எதையும் இந்த சித்தாந்தையும் கண்டுலாம் படிக்கலை, அவர் வெளிப்படுத்தினார். இவர் எதை வெளிப்படுத்தினாரோ, துவைத்த தர்மத்திலேயோ அத்வைத தர்மத்திலேயோ விசிஷ்டாத்வைத தர்மத்திலேயோ அத்தனை பேரும் இதே வெளிப்பாட்டை காட்டியிருக்கார்கள். அதனால் இந்த சம்பிரதாயம் புதுசு இல்லை, நம்ம சனாதன தர்மத்தில் அன்றாட வந்தது தான். காலப்போக்கில் அது மறந்துட்டோம். பக்தால்னால் எனக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறதோ, ஞானிகள்லாம் எனக்கும் பஜனைக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறதோ விருத்த பாவம். ஞான சகித பக்தி, பக்தி சகித ஞானம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய வார்க்க சம்பிரதாயத்துடைய முக்கிய கொள்கைங்கிறனால இதை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்காக இங்கிலீஷில் போட்டோம். அது இவ்வளவு ஒரு ஷெட்யூல்லையும் நம்ம ஹானரபிள் கவர்னர் R.N. ரவிஜி நான் போய் எப்போ இன்வைட் பண்ணேனோ அவர் உடனே சொல்லிட்டார், அங்கேயே நான் அவசியம் வரேன். அவர் டைமே எடுத்துக்கலை. சனாதன தர்மத்துக்கு முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் பெரிய ஆதாரமாக நமக்கு இருக்கிறது நம்மளுடைய கவர்னர் ரவிஜி. இப்பேற்பட்ட ஒரு ஆதாரத்தெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கு. நாம் என்ன பயப்படுறோமோ அது வெறும் கற்பனை தான். அது ஒன்றும் சாத்தியமில்லை அப்படின்னு எப்பப்போ தேவையோ பகவான் சொல்லியிருக்கார், நான் ஆள் அனுப்புவேன்னு. அதில் ஒருத்தர் நம்மளுடைய கவர்னர். அதனால் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு புஸ்தக ரிலீஸ் எங்களுடைய குரு மகாராஜுடைய குருபந்து ரங்கஞ்சி, டாக்டர் ரங்கஞ்சியுடைய கரக்கமலத்தினாலையும், நம்மளுடைய கவர்னர் கரக்கமலத்தினாலையும், மாதாஜியுடைய அதிசயமான மாதாஜியை பற்றி அவசியம் ரெண்டு வார்த்தை சொல்கிறேன். சனாதன சம்ஸ்தானம் வச்சுருக்காவா 17 கண்ட்ரீஸில் ஏகப்பட்ட யாத்திரை பண்ணி நம்ம சனாதன தர்மத்தை பாரதம் முழுக்க கொண்டு போயிருக்கு. அவ்வளவு சுவாபாவிகம், அவ்வளோ எளிமை, அவ்வளோ வினய சம்பன்னமாக இந்த சனாதன தர்மத்தை பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ ஒரு முயற்சி எடுத்தா மாதாஜி எங்களுக்காக வேண்டி. இந்த மகாராஷ்டிராவில் உள்ளதை நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்காராக பாடுறா, அது அவசியம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அனுகிரகத்து வந்திருக்கா. மகாராஷ்டிரியன், கோலாப்பூர். அதனால் மாதாஜியுடைய கரகமலத்திலையும் இருந்துட்டு இந்த 3 பேரும் சேர்ந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு பெரிய பாக்கியம். ராமகிருஷ்ண ஹரி. இப்போ எல்லாம் ஆடியோ வேண்டாம், நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம். ஞானதேவ 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 ஞானதேவ. அந்த சைடு வா. ஞானதேவ 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 ஞானதேவ. ஞானதேவ 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 ஞானதேவ. ஞானதேவ 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 ஞானதேவ.
Ram Krishna Hari. It is with immense pride and respect that we welcome a distinguished leader and a guiding light of the state. Today, we are deeply honored by the gracious presence of the Honorable Governor of Tamilnadu, Thiru R.N. Ravi. We are truly privileged that you have taken the time to grace this auspicious occasion with your esteemed presence, sir. May I now request the Honorable Governor of Tamil Nadu to kindly deliver his chief guest address. Om Shri Ram Krishna Hari. Distinguished dignitaries on the dais, Sri Guru Dr. Ranganji, Sri Guru Tukaram Ganpati Maharaj Ji, Sri Guru Dr. Raghunath Das Maharaj Ji, Sri Chitasakti Anjali Mukul Gadkil Mata Ji, all the devotees, the graces, ladies and gentlemen, it is a very auspicious day today. We are celebrating two national festivals. Today is Krishna Janmashtami and also the 750th Avatar Divas of Mahan Sant Dnyaneshwar Maharaj Ji. On this very, very auspicious occasion, I extend my greetings to everyone present here and to all our countrymen and women, all the Bharatiyas wherever they are, and seek the blessings of Sant Dnyaneshwar Ji to keep enlightening our path ahead. Friends, whenever we have such occasions, whenever we celebrate our great saints, sages, all divine avatars, it is celebration of Bharat. Bharat is a one and the only country in the world. There is no example anywhere else, which has born out of not the conquest or the powerful ruler by the army, but through a knowledge, through a light that the divine revealed some 5,000 years ago through our Vedas. When our Vedas told us the universal truth that Vyashti, Samashti, Srishti are all manifestation of the same Parameshti. Individual, collective society and the creation is one and the same. It is beautiful and diverse manifestation of the same divine.
This uniquely powerful message, it is so omnipotent, it is so powerful that it just embraces the entire creation. We all sitting here, we all look different. We may be speaking different languages. Our food habits may be different. Our dresses may be different. But we are all. And when we say we, the whole creation. What they told us is like we are all like leaves of a huge mammoth tree which has millions and millions of leaves. No two leaves are alike. You have a flower which has hundreds of petals. No two petals are exactly alike. This is the beauty of divine. It doesn't replicate. When it manifests uniquely. And yet, the leaf does not exist beyond the tree. The petal does not exist beyond the flower. This organic and integral unity, it has immense capacity to not just embrace diversity, but to celebrate it. And when this light, revealed in our Vedas and carried forward by our rishis, numerous rishis, all over the land, the message of unity, message of oneness. We may be different looking, this is apparent. Underlying unity, that thread that unites us all is the one and the same. This light taken over the land by our numerous rishis, and then with their effort and the power of the light, a Rashtra was born. Bharat Rashtra was born. Our Rig Veda is beautifully says, Rashtra, in fact, our problem has been that because all this colonization, subjugation, everything we look it from the European light. European language. We try to say Rashtra is a nation. No, Rashtra is a Rashtra. There is no equivalent of Rashtra in any languages in the world. The Rig Veda says, Bhadram ikshant risaya swavida tapo diksham upnishaiduragra tato rashtram balamojasajat. Rishis, so many rishis, with Bhadriksha, with Lok Vishwa Kalyan, there is Atmagyani, Swavida. And what is Atmagyan? Mama Atma Sarva Bhut Atma. With this knowledge, with this understanding, with this light, the rishis, their tap and diksha, hard work, a strong and powerful nation, Rashtra is born. And this Rashtra is Bharat. And the Bharat, which was, there is no historical account how many thousands years ago. Generally, ex-scholars, they say perhaps Rig Veda period is about 5,000 years before the Common Era. So that means about 7,000, maybe even much longer than that. Nobody knows it. That's why I say it is Anadi Anant, Sanatan. Now, this light is the energy.
And Bharat, Shri Aurobindo, you know Shri Aurobindo, who lived his later years here in Puducherry, he had given a beautiful definition of Bharat. He said, what is Bharat? Bharat is a living energy. Bharat is a living energy of Sanatana Dharma. And identity and existence of Bharat depends on its commitment to Sanatana Dharma. If we remain committed to Sanatana Dharma, this energy gains intensity, strength, and Bharat is strong. If we do not, Bharat gets weakened. And this is what happened some 1,000 years ago. When this energy weakened, Bharat was, all the invaders from outside came. You know, it's like a body. Bharat is when we say Bharat Mata, it's a living entity. And when in your body, when your immunity is strong, disease cannot get in. When your immunity is weak, you fall sick. And this immunity, the strength, is Sanatana Dharma. Over the period, people, after all, we are all human beings. People started, some rishis, they gave a lot of emphasis to Brahm Satyam, Jagat Mithya. Satya is only Brahm, Jagat is Mithya, illusion. What we are seeing is all illusion. And some people, common folks, they took it literally and they started running away from life. They started moving away, renunciation, sannyas, 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 sannyas. Now this weekend, this is not the spirit of Sanatana Dharma. Our Vedic rishis were all, they were great souls of Purushartha. They lived life. They had families. They worked hard. And they had not only attained the summit of wisdom, they spread the light around. Living life and spreading the light. Living life of Purushartha, where dharma, artha, kama, and moksha is a natural corollary, natural consequence. Living a dharmic life, earth, producing wealth, doing work, and fulfilling the needs of ourselves, our family, and the rest of society. This Purushartha life was the teaching and what the rishis of Vedas had taught us. But over the period, we started moving away, and that it weakened. Then, we had great saints like Sant Gyaneshwar Maharaj said, no, live life, grihastha life, and reach, which is unreachable for many others, those who are not inclined to this, Sanatana Dharma. For them it might look something different. Now, we know that our Vedas are very, and this Upanishad, they are very deep. At times looks very complex, highly intellectual.
And how did it, how to make it intelligible, understandable to the common folks. And then, this again is a Punya Bhumi Bharat. And here on this land, Punya Bhumi Tamil, our great Nayanars came, great Alavars came who gave the bhakti. They said you don't have to go through so many of rituals and rites. No, you don't have to even understand all those complex slokas and all. Our Nayanar said, Panchakshara, Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Don't. Sri Ramakrishna Hari, what our Sant Gyaneshwar told us. Now, what happened? The magic of this bhakti. Unlike all other faiths, which were institution bound, whatever be the institution, be it temple, church, mosque, whatever it is, once that is destroyed, their faith also suffers. This bhakti took this deep light which the Vedas has given us, revealed us, we are all one, member of a family or a kutumbam. This light is spread when they took a course that is moved through bhakti, freed from institutions, bring it in the heart and soul of everyone, every Sanatani. So what happened? For 1,000 years, invaders came, they kept destroying our temples, destroying our institutions. But could they destroy Sanatana Dharma? They could not. Because this Marg Bhakti had taken it out from the complex text to the heart of the common people. This is which began with Nayanars and Alvars, continued all through it has continued. And this bhakti in that very series, and this, as we say that this Punya Bhumi here, divine reincarnates again and again and again to hold it, to save Bharat, to show the course of Bharat, future course of Bharat. In that series, the divine appeared in almost all part of Bharat. And they did another wonderful thing. They conveyed the message of bhakti in the local language. One doesn't have to be a scholar of Sanskrit. Sanskrit was a scholarly language. It was taught all over Bharat, be it from Kashmir, Assam to Tamil Nadu. But what they did, they put it in local language. And so you find divine appearing in all the languages. You come to Kannada, Bhagavan Basveshwara. Go to Telugu, so many. I'm just counting a few names. Annamacharya, Potana, great Tyagaraja. Go a little further. Udiya language. Jayadeva. Go further, Bengal. Chaitanya Mahaprabhu. Go to Assam. Mahapurush Srimant Sankar Dev. Go to east, for west, in Hindi belt, Ramanand. Then Tulsidas. Then Kabir. Then Ravidas. Go further west, Punjab. Guru Nanak Dev. Come to Gujarat. Narsingh Mehta. Go north to Kashmir, Lal Deg. All divine in their own languages.
And they held this Bharat during the most critical time. If you look at the 1,000 years of history, it has been a period of subjugation. It is a miracle. Many scholars in the West, they wonder, how could, when all these ancient civilizations, be it Greek, Rome, all have disappeared, Bharat survived. Bharat Sanatana Dharma survived. Bharat civilization survived because our rishis, great rishis, divine incarnations, they gave us a marga, a way by which this light, this knowledge was placed in the heart of every Bharatiya, which could not be destroyed by any invader by destroying the temple, destroying institutions. They could not do it. And in this, what our great Sant Gyaneshwar Maharaj did, in his such divines, nobody knows, only they know their way. They come for a short while, but they leave behind such a powerful message that boosts this energy, the Sanatan energy, which is Bharat. What Sri Aurobindo said, Bharat is a living energy, Sanatan Dharma. You all, and this Vishwa Varakari Samasthan, I am thankful to them for giving me this opportunity to be part of it. I am also thankful to them that you are carrying forward. What you are doing, you are also doing great Rashtra Bhakti. Bharat was not born just for the sake of this land, what we have, Bharat, from Himalaya to Kanyakumari and Kutch to Kohima. Bharat is essentially meant for the whole world. And that is what Sri Aurobindo, on the day when Bharat became independent, he said, now that we have become independent, we have a divine obligation to spread the light to the whole world. He said that why in the whole world, this light, that we are all one, the whole universe is one, the whole world is a family, Vasudhaiva Kutumbakam Yadu Mure Yavarum Kelir. This light, how did this light appear only in Bharat, not anywhere else? Was it accident? No. It was a divine design. Because this is a Punya Bhumi. But this light is not meant only for us. It is meant to be spread the whole world, to save the world. To save the world from destruction, which we are facing today, the world is facing today. That is why when Prime Minister Modi, who understands Bharat, who understands Sanatan Dharma, who understands the energy of Bharat, when we had a G20 summit, what was the slogan? Vasudhaiva Kutumbakam. This is the essence of Sanatana Dharma. We are all fine. So, Sri Aurobindo said it is divine obligation to spread the light to the whole world. But then for that, we have to be samarth, we have to be strong. Because unless you are strong, unless you are samarth and samriddh, unless you are prosperous and strong, you will not be able to spread the message. This light has been there with us for all this. We were occupied for 1,000 years. Because this light got weakened, the energy got weakened. We have to re-energize ourselves. And that is how we see much awaited
Sri Ram Janmabhoomi. Look at Sri Ram Lala. Sri Ram Lala is there now. We have Kasi corridor. We have a Kasi Tamil Sangamam every year. Thousands of people from Tamil Nadu going over there. All the places of a spiritual energy are now waking up, getting renovated, because we need that energy. And we have to be samarth and samridh. That is why when the call is given, a national call is given that in the next 20-25 years, Bharat must be a fully developed Rashtra. Atmanirbhar Rashtra. It is not for Bharat alone. It is for the whole world. Vishwa Kalyan. Because our founders, the very basis, they have given us a message. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya. We are not for which don't say, I'm only me, I am happy, I should be prayer. No, we pray for all. Sahana vavatu, sahano bhunaktu, sahaviryam karvavahi. We say all together. This light to spread, the divine ordained, mandated responsibility, the duty that we have, to perform the duty efficiently, we have to be self-reliant, we have to be fully developed. And we cannot lose time. And so when we are moving forward, we are moving with our virasat, what we call heritage, living heritage, which is our Sanatan Dharma. We are energizing and at the same time moving forward in the field of science and technology. Imagine 10 years back, where were we? Nobody talked about. The world had kept us at the margin. Such a large country, imagine. And nobody took us seriously. And today, the world cannot take any decision without Bharat being on the team. How this transition has happened? This transition has happened because we are now discovering who we are, whose descendants we are, what are the obligations that we are carrying with us, freeing ourselves, looking at us from our own eyes. Swami Vivekananda had told us. Swami Vivekananda had told us that our Bharat's greatest enemy is European intellectualism, European Buddhivad, where you see individual is supreme, individualistic, every individual. They have conceived the world, a society, as a heap of sand. Every grain is independent, autonomous, is a collection of grain. No, this is not Bharatiya Sanatan. Bharatiya Sanatan, individual is part of a living cell of a body. We are each like leaves of a tree. Each one has its own identity, its own pursuit. But we are all part of the one living body. Our body has trillions of cells. Each cell is unique. But no cell says that I'm independent. It's all part of one. But this European thinking, European intellectualism, and talking about division, that okay, this state is different, language is different, and so we are different. No. That is because lack of understanding of Bharat. Bharat is not defined by language or any diversity. And that is why we call it a Sangha. It is not a federation. Federation word they use it. Our constitution has nowhere mentioned about the word federation. Our constitution says Sangha. Union and Sangha. And what is Sangha? Sangha is a living body. You are all member of a Sangha because you are united by
certain common soul, common philosophy, common darshan, common light, common vision. So you may be different. So it's like a body. Our hand is different from legs. Head is different from mouth. We all. But it's all one. There is nothing called, it is a Sangha. This light has to be strengthened. And I'm glad this Vishwa Varakari Samasthan is doing it. I am very, very thankful to you for what you are doing. Continue doing a great service to the nation. Include everyone, which is the soul of it. No one. We have friends, we have a challenge. The weakest challenge, that weakest point of ours is in our society we have left some people at the margin of it. We have to embrace them. They are ours, they are not different. Unfortunately, over the period, this distortion has happened. So since Sanatana Dharma is all inclusive, all embracing, we must adopt it. And this is what exactly you are doing. And that is what makes us so happy. And that is what attracted me all the thinking when I came for the invite. I will come for sure because you are doing a great service. Thank you very much. Thank you very much. Long live it. Jai Bharat. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. Thank you, sir, for your enlightening speech. I'm sure everyone here is speechless and with goosebumps just like me. But Honorable Governor, I just realized that my job today is a bit tough as I can't remain in my speechless state and neither can the speaker next. So as we approach the conclusion of this auspicious occasion of the 750th Avatara Jayanti of Sant Shri Dnyaneshwar Maharaj, it's time to express our heartfelt gratitude. Today's gathering has been a confluence of devotion, wisdom, and inspiration made possible by the presence and blessings of our esteemed saints, dignitaries, guests of honor, and beloved bhaktas. To formally conclude this divine occasion, let me now invite Mr. Subhash to present the word of thanks. ராமகிருஷ்ண ஹரி. இந்த மேடை மிகப்பெரிய மகான்களாலேயும் அறிஞர்களாலேயும் அலங்கரிக்கப்பட்ட இந்த மேடையும் இந்த சபையும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. ஒரு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு பரபரன்னு இருக்கும். ஆனால் இங்கே ஏற்கனவே ஒரு பெரிய திவ்யமான ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கி தயாராகிருக்கு. நேற்று இரவு ஒரு செய்தி வந்தபோது நான் உடனே இங்கே தொடர்பு கொண்டேன். நமது மதிப்பிற்குரிய ஆளுநர் இன்று அவருடைய நிகழ்ச்சி நிரல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. ஏன் அப்படின்னா என்னுடைய நீண்ட நெடுங்கால நண்பரும் என் கூட ஒரு உடன்பெறாத ஒரு சகோதரமான ஒருத்தர் அவருடைய மறைவுக்கு நேற்று ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த செய்தியை கேள்விப்பட்ட உடனே ஒரு சமயத்தில் கண்ணா உன் சன்னதியில் நானும் இடம் பெற வேண்டும் கருணையுடன் அருள்வாய், காலமெல்லாம் உன் காலடியில் நான் இருக்க காலமெல்லாம் தவம் இருக்க கருணையுடன் நீ அருள்வாய் அப்படின்னு பாடிய ஒருத்தர் கிருஷ்ண ஜெயந்தி முன்னிட்டு அந்த காலகட்டத்தில் அவருடைய ஆன்மா விடைபெற்ற போது அவரும் ஒரு சக ஆளுநராக இருக்கும் பொழுது நமது ஆளுநருடைய நிகழ்ச்சிகள் எப்படி இருக்குன்னு போகும்போது அவருடைய சங்கல்பம் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் ஆரம்பிக்க முன்னாடியே நமது குரு மகாராஜும் சரி அனைவரும் சரி தெளிவாக இருந்தாங்க. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஞானேஸ்வர் மகாராஜுடைய ஒரு சங்கல்பம் என்னென்னா நமது ஆளுநர் அவர்கள் வர வேண்டும் அப்படின்றது. நம்ம நேரில் போய் சந்தித்த போது கூட அவர் மிக பொறுமையாக நேரம் ஒதுக்கி இதை பற்றியெல்லாம் நன்றாக தெரிந்து கொண்டு நிச்சயமாக வருகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். இந்த ஞானேஸ்வரியை பற்றி ஜனாபாய் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது
அது ஒரு அபங்கத்தில் வந்து இந்த ஞானேஸ்வரியை யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் பிரம்ம ஞானம் உண்டாகும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு இந்த திவ்ய நிகழ்ச்சியில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலும் கூட அந்த நிகழ்ச்சியை தவறாமல் கலந்து கொண்டு நம்ம பெருமைப்படுத்திய இந்த நிகழ்ச்சியை கௌரவப்படுத்திய ஆளுநர் அவர்களுக்கு உங்கள் அனைவரையும் சார்பாக பலத்த கரகோஷத்துக்கு மத்தியில் எங்கள் பரிபூர்ண நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஆளுடன் அவர்கள் ஐபிஎஸ் அவர்கள், நம்ம அருகில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ரகுநாத் தாட்சி மகாராஜும் இன்னொரு விதத்தில் ஒரு ஐபிஎஸ் தான் சொல்வேன், இன் பாண்டுரங்கன் சர்வீஸ். இந்த ஒரு அமைப்பு வந்து நாங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து கவனிக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு குடும்ப பரிவார் அமைப்பாக இருக்கிறது. எப்படின்னா இங்கே வந்து அப்பா மகராஜனுவோம், என்ன என்னுடைய பேத்தி உட்பட அனைவருமே ரகு அண்ணான்னு தான் கூப்பிடுறது. ஸோ அண்ணா அப்பா, இன்று தமிழ்நாட்டில் அண்ணா அப்படின்னு சொன்னாலே பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் தான், அது ஸ்ரீ அண்ணா. அந்த ஸ்ரீ அண்ணாவுடைய புத்திரராக நம்ம மேடையில் மிகப்பெரிய ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலராகவும் டாக்டரேட்டாகவும் இன்று அவருடைய ராமாயணத்தை எங்கள் ஒசூருக்கு அவர் வந்திருந்த போது எங்கள் தேடி கொண்டு போய் அந்த ராமாயணத்தை வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சியாளர், வேத ஆராய்ச்சியாளராகவும் இருக்கக்கூடிய, நமக்கெல்லாம் ஒரு முன்னோடியாகவும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாகவும் இருக்கக்கூடிய நம்ம ரங்கன்ஜி மகாராஜ் அவர்கள் வந்திருக்கிறதும் நமக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. கிட்டத்தட்ட ஒரு கோலாப்பூர் மகாலட்சுமியாகவே, கோலாப்பூர்லேருந்து என்ன இந்தியாவை சுற்றி 11 lakh kilometers ட்ராவல்டு பை ரோடு, 11 லட்சம் கிலோமீட்டர். அவருடைய இன்னொரு பக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய குருநாதர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு என்னன்னு சொன்னால் சித் சக்தி. அஞ்சலி காட்கில் மாதாஜி அந்த காலத்திலேயே ஒரு எம்எஸ்சி பட்டத்தாரி, ஒரு கடந்த 20-25 வருடமாக ஒரு தவ வாழ்க்கையை மேற்கொண்டிருப்பவர், அன்றளர்ந்த மலர் போல என்றைக்கும் இருக்கக்கூடியவர். நேற்று காலையில் கோவா போயிட்டு இரவு தான் வந்திருக்காங்க, காத்தால இங்கே 8:45 வந்துட்டாங்க. அவங்க வந்து முக்கியமான ஒரு அவருக்கு தெரியாத ஒரு தகவல் இந்த சபையில் அவங்க இருக்கிறதுன்றது மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லெவலில் ஹையஸ்ட் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மகாத்மா. அவர்கள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்று குத்துவிளக்கு ஏற்றி இன்று நம்மளுடைய இருந்தது மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்வு. அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றியை காணிக்கையாக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி சொன்ன உடனே நம்ம மெகா டிவி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேத்தி வந்து நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியை பற்றி ஒரு விளம்பரத்தையும் போட்டு இன்றைக்கி கண்டினியூஸாக ஒரு ஸ்க்ரோலிங் போட்டு இந்த மாதிரி மீடியா நண்பர்கள் தினமலர் இவங்கெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க. மீடியா நண்பர்களுக்கும் எங்களுடைய மனப்பூர்வமான காணிக்கையை நன்றியாக்கிக்கிறோம். இங்கே வந்து நம்மளுடைய ஒரு கட்டுப்பாடான இந்த சூழ்நிலையில் காவல்துறைக்கு மிக சந்தோஷமாக இருக்கும். நம்ம எத்தனையோ கூட்டத்துக்கு போயிருக்கிறோம், ஆனால் இந்த கூட்டத்தில் வந்து நமக்கு வேலையே இல்லை, நமக்கும் வந்து இந்த ஒரு ஆன்மீகத்தை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு அந்த காவல்துறைக்கு எங்களுடைய நன்றி. மாநகராட்சிக்கு எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றி. இங்கு நம்ம பணியாற்றிய இங்கே ஒரு காரை கொண்டாந்து உடனே கூட வாசல்லையே ஒருத்தர் அதை கூட்டின்னு போய் வேறு ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் பார்க் பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய அந்த மாதிரி செக்யூரிட்டிஸு, இவங்களுக்கெல்லாம் எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றி. இந்த இடத்த நமக்கு கொடுத்துருந்தா தானே நிகழ்ச்சியை நடத்த முடியும். அதுவும் இங்கே வந்து எப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு அனந்த சயன கோலத்தில் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பகவான் நம்ம அனந்த பத்மநாப சுவாமி, அவர் இங்கே வந்து படுத்தபாரே அந்த இதெல்லாம் கேட்டுட்ருக்கார். இட் இஸ் நாட் அ கோ இன்சிடென்ட் சொல்ல முடியாது. நேற்று அரவிந்த மகரிஷியுடைய பிறந்த நாளும் கூட. அந்த மகரிஷியை அடிக்கடி நமது ஆளுநர் அவர்கள் சுட்டி காட்டி பேசினார். அவருடைய குரலே இங்கே ஒலித்தது போல் இருந்தது. நமது பாரத்தை பற்றியெல்லாம் பேசும்போது பா என்றால் பகவானும், ரத் என்றால் லவ் ஃபார் காட், ரத் என்றால் காதல் அப்படின்வாங்க, ரத்து ரத்தி அது மாதிரி. ஸோ பகவான் மேலே காதல் இருக்கக்கூடியனால தான் இதுக்கு பாரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய மகான் சொல்லுவார். அதனால் அடிக்கடி
இன்று நமக்கு ஒரு சிறப்புரையாக இன்றைக்கி வந்து இந்த நம்மளுடைய முழு செய்தியுமே இந்த அனைத்து மகான்களும் இந்த அனைத்து அறிஞர்களும் இன்றைக்கி பேசும்பொழுது ஒன்றோடு ஒன்றும் வித்தியாசமாக இல்லை, எல்லாம் அப்படி வந்து ஒன்றோடு ஒன்று பிணைந்து அந்த ஆல விருட்சமாக இருக்கட்டும், அதில் இருக்கக்கூடிய இலைகளாக இருக்கட்டும், ஆளுநராக இருக்கட்டும், நம்ம அறிஞர் ரங்கன்ஜியாக இருக்கட்டும், எல்லாரும் ஒரே கருத்தை வலியுறுத்தி பேசினதுக்காக அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை காணிக்கையாக்கி இந்த விஷயத்தில் எல்லாருக்கும் இது வந்து சும்மா கூப்பிட்ட உடனே ஏதோ ஒரு இன்விடேஷன் கொடுத்து கூப்பிட்றது மாதிரி இல்லாமல் எல்லாரும் பதிவு பண்ணி ஆன்லைனில் பதிவு பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கணுன்றதுக்காகவே வந்திருக்கீங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூடி அனைத்து ஏற்பாட்டாளர்கள், பின்னணியில் வேலை செய்த இளைஞர்கள், யுவதிகள், எங்கள் மனப்பூர்வமான நன்றியை காணிக்கையாகிறோம். நன்றி, வணக்கம், தன்யவாத். நன்றி உரைக்கு நன்றி திரு சுபாஷ்ஜி. As we are at the end of today's event, let us all rise for the national anthem. भारत माता की भारत माता की भारत माता की. அனைவரும் தங்கள் இருப்பிடத்தில் அமரும்படி தாழ்வுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.